Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans la salle de presse virtuelle de la Commission européenne pour notre rendez-vous quotidien en ligne. Nous sommes le lundi 21 septembre. J'ai quelques annonces à vous faire. Je voudrais commencer par deux additions à l'agenda de la présidente von der Leyen pour aujourd'hui. Ce matin, la présidente a rencontré le président du Parlement européen, M. David Sassoli. Et cet après-midi, elle rencontrera M. Peter Piot, un microbiologiste et chercheur, directeur de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Il est également le conseiller spécial de la présidente sur COVID-19. Et maintenant, j'invite Daniel de me joindre ici pour une annonce sur les aides d'État dans le contexte du système d'échange des quotas d'émissions de l'Union européenne. Thanks, Dana. The European Commission has today adopted revised EU emission trading system state aid guidelines, which will enter into force on the 1st of January 2021 with the start of the new ETS trading period. In line with the European Green Deal and the EU's objective to become the first climate-neutral economy by 2050, the ETS guidelines aim at reducing the risk of carbon leakage through the compensation of indirect emission costs. This risk would materialise when companies move production due to higher electricity costs to countries outside the EU with less ambitious climate policies, leading to less economic activity in the EU and no reduction in greenhouse gas emissions globally. The revised guidelines target aid at those 10 sectors and 20 subsectors that, on the basis of an objective methodology, are most at risk of carbon leakage due to high indirect emission costs and to their strong exposure to international trade. The revised guidelines also set a stable compensation rate of 75% in the new period and exclude compensation for non-efficient technologies. The guidelines also make compensation conditional upon additional decarbonisation efforts by the companies concerned. A press release and all details of today's guidelines are available online, including details on the public consultation. And finally, there will be a technical briefing immediately after midday, so we can answer all of your questions then. Thank you very much, Dan. Puis, permettez-moi de vous rappeler les réunions qui ont lieu aujourd'hui au Conseil et auxquelles des membres du Collège des commissaires participeront. Premièrement, le Conseil des affaires étrangères, présidé par le haut représentant Joseph Borrell, est en cours. Le commissaire Várhelyi et la commissaire Urpilainen y représentent la Commission. La Libye, les relations entre l'Union européenne et l'Union africaine et la Biélorussie sont les principaux sujets à l'ordre du jour. Le déjeuner du travail sera consacré au partenariat de l'Union européenne avec le voisinage sud et aux questions d'actualité, notamment la situation au Liban, en Chine, en Turquie et en Russie. Une conférence de presse est prévue pour l'après-midi. Et donc, comme toujours, lors de ces réunions du Conseil Affaires étrangères, nous vous invitons de poser vos questions liées aux affaires étrangères, aux affaires extérieures, à cette conférence de presse qui aura lieu au Conseil cet après-midi. Deuxièmement, le commissaire Wojciechowski représente aujourd'hui la Commission lors de la réunion du Conseil Agriculture et Pêche. La réunion fera le point sur la réforme de la politique agricole commune et sur les derniers développements dans les questions agricoles liées au commerce. L'architecture verte de la nouvelle politique agricole commune, y compris les mesures telles que les écoschémas et les règlements sur les plans stratégiques, sera au cœur de la discussion. Le commissaire Wojciechowski participera à la conférence de presse qui suit la réunion aux alentours des 17h30. Troisièmement, aujourd'hui, le vice-président exécutif Valdis Dombrovskis représentera la Commission pendant la réunion informelle des ministres de commerce qui se tient à Berlin. Le commissaire Thierry Breton participera également à une de ces sessions. Les discussions se centreront sur la révision de la politique commerciale de l'Union européenne et sur l'élection du prochain directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Une conférence de presse avec le vice-président exécutif Dombrovskis est prévue pour 15 heures.
Et finalement, je tiens à vous rappeler que cet après-midi, la présidente von der Leyen a organisé une réunion dans le cadre de l'article 324 du traité avec le président du Parlement européen David Sassoli et avec la chancelière allemande Angela Merkel pour la présidence tournante de l'Union européenne. Et avec ceci, nous sommes prêts pour vos questions. And like always, I would be grateful if you could indicate in the system that you have the intention to ask a question by simply raising your hand. Et je vois déjà que la main de Christian est levée. Christian, la parole est à toi. Bonjour, vous m'entendez? Ok. Ma question a trait aux relations entre l'Union européenne et la Suisse. Le dimanche, le 27, les Helvètes sont appelés à se prononcer sur une demande de supprimer, en fait, ce serait la fin de la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne. Alors, d'abord, je voudrais savoir si ça, c'est possible, même si jamais le référendum ou la consultation, comme l'on dit, avait un effet positif. Est-ce que c'est possible au sein de Schengen? Deuxièmement, je voudrais savoir si ça vous préoccupe. Est-ce qu'effectivement, ce ne serait pas un précédent si jamais on en arrivait à supprimer la libre circulation des personnes au sein de l'espace? Donc, je voudrais savoir si vous avez des préoccupations. Je sais que c'est un sujet qui a pourri les relations entre l'Union européenne et la Suisse pendant le mandat du président Juncker. Et donc, je voudrais savoir comment est-ce que Mme von der Leyen veut l'appréhender. Merci. Pour ta question, Christian. En ce qui concerne les relations avec la Suisse, y compris les négociations et la ratification de l'accord cadre institutionnel, notre position est bien connue de longue date parce que c'est une discussion que nous avons eue avec la Suisse lors de plusieurs années. Et lors de la rencontre entre la présidente de la Fédération du Conseil suisse et la présidente von der Leyen qui a eu lieu plus tôt cette année, il me semble au mois de janvier, la présidente a clarifié et a réaffirmé notre position là-dessus et notre intention d'avoir un accord approuvé aussi vite que possible après clarification des points que la Fédération suisse avait soulevés. En ce qui concerne le vote qui aura lieu ce dimanche, tu vas comprendre que nous n'allons pas faire des commentaires là-dessus, seulement quelques jours avant un vote qui est politiquement important en Suisse. Je vérifie s'il y a d'autres questions à ce sujet ou à d'autres. Je n'en vois pas d'autres mains levées. Donc, je vous invite désormais à poser des questions sur d'autres sujets et donc me le faire savoir en levant votre main dans notre système électronique. So, any other questions for us today on any other topics? Yes, I see a question from Paolo. Oh, I'm sorry, from Anna. Now I see better in the system. So Anna, please go ahead. Hi, Dana. Thank you. I have a question about the European Union-Mercosur agreement. I'd like to know if the European Commission is considering the so-called splitting of the agreement to separate the free trade agreement from the other parts of the association agreement. And I also wanted to know about the decision process of splitting an agreement. I mean, it is an administrative decision which the Commission can take on its own, or it needs approval in some other instance. Thank you. Thank you very much, Anna. I will invite Miriam to provide our position on this matter. Thank you. The legal review of the agreed text is still ongoing. Once the legal review is concluded, the Commission will determine the legal basis at the time of transmitting the agreement to the Council and to the European Parliament for signature and conclusion. The timeline and specific steps of the formal ratification process will be determined only then.
much, Miriam. That was sweet and short and clear. So I will now invite colleagues to ask additional questions. I think Anna has a follow-up question. If that's the case, Anna, please go ahead. Yes, it's the case. Thank you. I'd like to know, in the case of the EU agreements with Vietnam and Singapore, in which the free trade agreement was separated from the investment agreement, how was the splitting decision procedure? Who decided on splitting it? And did it require any other approval in any other instance? Miriam? Yes, so as explained, it's a Commission proposal. Once the whole process of legal scrubbing and translation has concluded, the Commission makes a proposal to the Council and to the European Parliament, and in this proposal, it determines which is the legal basis. Thank you, Miriam. I will now invite you to ask additional questions to Miriam, if you have any, on trade in particular. So please indicate by raising your hand if you have a question for Miriam. This doesn't seem to be the case, so thank you very much, Miriam. And I will now invite you to ask any other questions about other topics. And indeed, I see that Philippe has a question. Philippe, go ahead. Philippe, I understand that you need to press speak in order for us to be able to hear you. Yes, there you are. Voilà, est-ce que ça fonctionne maintenant? Voilà, Philippe Renier, Journal Le Soir, je voulais revenir sur l'annonce de la rencontre entre la présidente et Peter Piot pour savoir s'il y a un agenda spécifique à cette réunion, quel est l'ordre du jour, est-ce qu'il y a une raison particulière pour l'organiser aujourd'hui et dans quelle mesure sera-t-on informé de l'issue éventuelle de cette rencontre? Merci. Merci beaucoup pour la question, Philippe. Le point qui est à l'agenda de la discussion avec M. Peter Piot ce soir est l'évolution de la situation liée au Covid-19. Donc, c'est une panoplie assez large de questions qui peuvent être abordées. La présidente a eu plusieurs fois dans le passé des discussions avec M. Peter Piot, ou bien tout seul, ou bien dans le cadre du groupe d'experts qu'elle avait créé pour échanger avec eux sur la situation du Covid-19. Tu te rappelles peut-être, elle a créé ce groupe assez tôt, lors que la pandémie a commencé à se répandre en Europe. Et en ce qui concerne des discussions ou des possibles conclusions, je serais heureuse de te tenir au courant de ce qu'il en est après que la rencontre a eu lieu. Merci beaucoup, Philippe. So now I will open the floor to other questions about other matters, and I see that Mihaela has her hand raised. Mihaela. Hi, can you hear me, Dana? We can hear you well. Go ahead. Hi. I understand that during the weekend or last week, travel and transport bodies from the European Union have asked the Commission in a joint letter to pressure the member states to end the restrictions on travel and quarantine and to replace it with a more harmonious system of traveling. Do you have any reaction to that? Thank you very much, Mihaela. I will ask Stefan if he is connected, and he should be, if he has an answer for you on this specific question. Stefan. Thank you very much. Good afternoon. No, I don't have any comments to give on this specific letter. Obviously, we will look into it and see how to follow up appropriately. So at this stage, I think it's a bit early. Thank you. Thank you very much, Stefan. I will now invite colleagues to ask additional questions to Stefan on transport-related issues first, if there are any, because we always attempt to group the discussions in a more structured way. But I actually do not see any question for Stefan on transport-related matters. Perhaps Nicolas. Nicolas, do you have a question for Stefan? Bonjour, non, c'est pas pour Stéphane, je suis désolé.
Pas de problème. Donc, et j'essaie encore une fois de voir s'il y a des questions pour Stéphane au sujet des transports ou autres sujets que Stéphane couvre, dont la santé. Mais non, il n'y a pas de questions pour Stéphane. Donc, je reviens vers toi, Nicolas, et vas-y, pose ta question. Oui, bonjour. Nicolas Groveret, B2 Sud-Ouest. J'avais une petite question concernant le corps européen de garde frontière sur la mise en place du recrutement des nouveaux douaniers et gardes frontières européens. Je peux y aller? Oui. C'est concernant concernant leur armement. Apparemment, il semble y avoir un problème de base juridique en ce qui concerne la fourniture d'armes à ces fonctionnaires européens. Je voulais savoir si cette question avait été réglée, parce que je pense qu'un avis a été demandé à la Commission, au service juridique, et je pense que la question était toujours pendante, d'après ce que j'avais compris. Merci beaucoup, Nicolas. C'est une question qui serait pour Adalbert. Et je me demande si Adalbert est disponible, s'il est connecté pour te répondre à cette question. Adalbert, are you there? He should be connected, but we seem to have lost him. There he is. Adalbert, the floor is yours. Hello. Je ne me souviens plus si la question était en français, il me semble que oui. Nicolas, merci pour cette question. Je n'ai pas connaissance d'un problème particulier qui aurait été soulevé par rapport à cette question, évidemment très sensible. À ma connaissance, elle a été bien réglée dans la dernière révision du règlement qui établit l'agence et le corps européen des gardes frontières et de garde-côtes. Mais si tu me le permets, je demanderai à nos experts s'il y a effectivement une discussion en cours sur laquelle on pourrait éventuellement commenter. Et évidemment, si tu as peut-être plus de détails par rapport aux détails que tu voudrais qu'on regarde, je serai preneur et très reconnaissant. Merci beaucoup, Adalbert. Donc, Nicolas, Adalbert va revenir vers toi. Et à ce stade, je vous invite à poser d'autres questions pour Adalbert si vous avez. Sur les sujets qu'il couvre. So new questions or additional questions for Adalbert, please, as we have him on the line now. I believe that Tommaso has a question for Adalbert, so Tommaso, go ahead. Yes, thank you very much for taking my question. It's a question for Adalbert, actually, because we've read yesterday on La Repubblica, an Italian newspaper, about the migration pact that the Commission is going to present on Wednesday. Repubblica says that, in particular, there will be 3 ways to relocate migrants. The first system foresees that the governments of the Union would be obliged to host those who can clearly aspire to have the international protection. The second one is an emergency measure, which would be triggered in crisis moments, and when the threshold is surpassed. And the third one, in particular, concerns people saved at sea. And the proposal, according to what Repubblica writes, would foresee the compulsory relocation of people saved at sea with an opt-out system, which would entail significant economic disadvantages. I guess you can't say that much because you presented the proposal on Wednesday, but if you could provide us something on this, well, thank you. Thank you very much, Tommaso. I really understand, I do, your impatience to know more about the content of the Pact on Migration and Asylum, which the President has announced for later this week.
but you would appreciate that it would be impossible for us to tell you anything about the content of this pact and about the choices that are made for this pact before its adoption by the College of Commissioners later this week. So bear with us. We know that it's a very important subject, and you will have opportunities to ask all your questions upon its presentation following the adoption by the College. Before that, the only thing that I can say is to refer you to what the President said in the State of the Union address, where she announced the fact that the Commission will propose the pact this week, so in advance of the initially announced timetable. And that is that the new pact will take a human and humane approach to migration. And further that day, in exchanges with the press, the President has clearly said that it would be important to establish a good balance between solidarity and responsibility between member states in the European Union. This is as far as we can and as far as we will get on discussing the migration pact before its adoption. And stay tuned, you will have much more from us on this, and we are ready for good exchanges upon its adoption. I am now checking if there are additional questions for Adalbert on this matter. I believe that Tommaso Lecca wants to ask a question to Adalbert. Tommaso, go ahead. Hi, good morning. Tommaso Lecca for AGI News Agency. Well, considering that the President introduced herself in person before the European Parliament, this reform of the Dublin regulation, she said that the Commission is going to abolish the Dublin regulation. I was wondering if she in person is going to present to the press this new package, and if we will be allowed to ask her questions on Wednesday. Thank you. Thank you very much, Tommaso. The press arrangements for announcing and for presenting the pact are under discussion, and as soon as a decision has been made on this and things are clear, we are going to inform you. But I reiterate what I said before. There will be opportunities for you to ask your questions and to have exchanges with members of the College on this very important package, which we are announcing for later this week. I will now invite you to ask additional questions to Adalbert, if you have any, on migration. I do not see any hand raised, so thank you very much, Adalbert. And I will now invite you to indicate your interest for asking questions about other topics. And I see that James has promptly raised his hand. James, go ahead. Hello, Dana. Thank you. I got two totally unrelated questions. My first one is with regards to Mini Europe, the theme park, which is meant to be shutting down at the end of the year. I wondered, given that they advertise themselves as being under the patronage of the European Union, if there are any plans to support or bail out the Mini Europe theme park from the Commission's side, or any of the other EU institutions, if you've heard. And secondly, obviously next week's trade negotiations are seen as crucial to hitting the end of October deadline. I just wondered if the Commission had anything they wanted to say about Brexit today. Thank you. Thank you, James. For the first question on Mini Europe, I will invite Susanna to attempt to provide you an answer. Yes, hello. Thank you for the question. I think we answered in part already last week in writing on this question, on the question if there has been any support so far for Mini Europe. On this point on future support of Mini Europe, there are no discussions ongoing on this, and so therefore, for the moment, I cannot say anything more on that. But yes, I think our answer last week was already quite clear on this point. Thank you. Thank you very much, Susanna. Sweet and short. And for the second question on Brexit, I will invite Dan to tell you what
we can say about the next round of Brexit negotiations at this stage. Thanks, Dana. Hi, James. Indeed, the next round of negotiations with the UK will take place next week here in Brussels. As usual, we'll publish an agenda beforehand, but as usual, you'll have to wait a little bit for that. Secondly, all I would say is that, as usual, again, we'll remain in contact with the UK to prepare for this round, and that's what we will do this week. Again, I cannot confirm exact meetings at this stage, but stay tuned. Thank you, Dan. I will now invite you to ask additional questions to Dan on the negotiations with the UK first, if you have questions about this subject. No, this doesn't seem to be the case, or on other matters that Dan covers. That doesn't seem to be the case either, so thank you very much for today, Dan. And I will now open the floor again to other questions if you want to ask anything else today. I do not see any hand raised. So in this case, thank you very much. Bon appétit. And yes, stay tuned for the press conferences which will take place this afternoon following various councils. Thank you very much. Have a good day.